అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. నేను మీ లాలిత్య. ఈ రోజు నేను ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ డెహ్రాడూన్ లో ఉన్నాను. ఒక్కసారి మనం ఈ క్యాంపస్ మొత్తం ఒక్కసారి అలా చూసేసి ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, అండ్ పిల్లలకి చదువుకోవడానికి ఎంత మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అండ్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సినవి. మనం ఒక్కసారి క్యాంపస్ లోకి వెళ్ళిపోతూ అన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం, పదండి. ఇంజనీరింగ్ అనగానే సిఎస్సి, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ ఇవన్నీ కామనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ స్పెషల్ ల్యాబ్ ఉంది ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో. అసలు ఇక్కడ చూస్తుంటే ఎక్విప్మెంట్ పిల్లలకి ఎంత లైవ్లీగా చూపిస్తున్నారు తెలుసా. ఇక్కడ చూడండి, నేనైతే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పక్కనే నించున్నాను. సో ఇలాగే ఎవ్రీథింగ్ కాంపోనెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది ఒక లైవ్లీ చూపించేంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ. ల్యాబ్ కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. ఒక్కసారి మీరు కూడా ల్యాబ్ మొత్తం చూసేయండి. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఏరోస్పేస్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ సచిన్ గారు ఉన్నారు. ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడి, ఇందాక మనం జస్ట్ చూసాము ఏంటి అనేది బ్రీఫ్గా, బట్ జస్ట్ వీల్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్. హలో సార్. Hello. సార్ చెప్పండి, జస్ట్ టెల్ మీ సార్ హౌ. See, this lab is totally dedicated for aerodynamic part, and this, if you see, this is a wind tunnel where we will test for aerofoil or wing, and we can check the flow pattern of how it works, and the velocity and the pressure contour. We are checking these things, and these are actually the important parameters while designing any wing or aerofoil. And simultaneously we are also showing the MiG-21 engine, how it works and how the compressor is working, how the turbine is collecting the things, and afterburner, what's the use of afterburner and how it works, and what's the really advantage of afterburner if we are adding in any engine. So here if you see this is test section, and that is the diffuser part, and this is actually where the propeller is connected. And here we are actually fitting any wing or aerofoil, and with the help of these things we can measure the pressure, and which is connected with this machine, and then it is connected with the system, and you can get the CL, CD and CM, pitching moment coefficient, all those things with the help. So let's see, this is a test section, and already here it is one cylinder is showing. So when the flow is coming from this side and it will pass the cylinder, so we can easily read the flow pattern of this cylinder, and immediately after this cylinder, after knowing all the flow pattern, velocity, pressure, temperature, everything, we can change with like this. You can see this is a wing shape. So with this design, this is, if you see, this is a symmetrical type of wing. So again we will study about the flow pattern, when the flow will come from here and it will pass, and we can see the velocity, pressure, temperature, everything, and then we can understand how we are designing the wing or aerofoil. And these are the things which is connected with this, you can see. And when this is connected with this, and with the help of this manometer, we can easily measure the pressure. And after measuring the pressure, this particular thing is connected with this computerized subsonic wind tunnel, and you can see here you will get a drag, you will get a pitching moment, you will get a lift directly from here, and this system is connected with this machine, and whatever you are getting here, it will showing here.
and all the graphs, CL versus CD, CL versus angle of attack, whatever you are changing here, you will get all those things here. So student easily understand how to design wing or how to take a symmetrical wing or cambered wing. So they can easily differentiate, and accordingly their customer, they can design here and they can propose them. Thank you. So finally, here the students will get ultimate practical knowledge. Practical knowledge. This is totally fully practical things, because obviously aerospace is full of practical things. Right. Yeah. So let me check with you. There is two things: aeronautics at the same time aerospace. Yes. Can you please differentiate? Yeah, it is a combination of actually. When I am talking about the aeronautical, that means I am talking about the air breathing. Inside the atmosphere, whatever the vehicle is going. And when I am talking about the above the atmosphere, that means I am talking about the space. So it is come under the spacecraft, rocket propulsion, satellite, and these things. So these two things here, we are combining these two things, and we are teaching to our student some part of the aircraft, some part of the spacecraft. That's very nice. So చూసారు కదండి ఎంత ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు ఏరోస్పేస్ పైన. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ బూమింగ్ సబ్జెక్ట్ అనే చెప్పచ్చు. సో ఇందాక మనం ఏరోస్పేస్ ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఏరోస్పేస్ లో డిఫ్యూజర్ ఏంటి, అసలు ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఆ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ ఎలా ఉందో చూసాం కదా. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనము ఫ్లైట్ దగ్గర ఉన్నాము. అంటే ఇది నిజం ఫ్లైట్ కాదనుకోండి, బట్ ఇక్కడ మనతో పాటు డాక్టర్ సూర్యప్రకాష్ గారు ఉన్నారు. హీస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ అండ్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఈయన చెప్తారు. ఒకసారి ఆయన మాటలోనే విందాం. హలో సార్, సో జస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. Yes, sir. Actually, in this aircraft, we are mainly describing what is the main component or how they are working. What is the purpose of their component? So first, it is coming to the wing. As we can see, this is the shape that's called aerofoil shape. Aerofoil shape means once air will strike on that point, so how it will go up and how it is making the boundary layer. There will be pressure differential toward the upper side and lower side. So this is only because of the design of that our wing. Now after that, major component which is coming, that is called the flap and to the aileron. This is called flap and this is called aileron. So aileron for rotating. Once our aircraft we required turn toward the left and right hand side. So aileron is not moving to the one direction. If this will go toward the downward side, Okay. another aileron will go toward the upper side. Okay. So which will go toward the downward side, air will strike and it will go to the upper side. So it will turn toward the left hand side. Okay. So like that, this flap, it is having mainly three positions. That's called 0 degree position, then 15 degree and 45 degree. So flap, it is just only for the takeoff, landing condition Okay. and to the natural condition. So this is very important. It is changing only to the three conditions. As it is rotating, but all that other, they are moving, but this is not fully moving. It is coming only to that our three position. As per the requirement, pilot giving that position, either if it is up to the 15 degree, that it will go to angle of attack, and then it is the takeoff position. Once we require for the landing, it will come to the 45 degree. So more and more drag will produce, or it will come to that our ground side. Ground side. This is that our main point. Again, this is called that our horizontal stabilizer. Horizontal stabilizer, or then it is coming to the elevator. Elevator also moving towards the upper and downward side. Yeah. This is called elevator. Or this is horizontal stabilizer. So once air is moving, so because if there is no horizontal stabilizer, it will move up and down. So it will maintaining that stability of the aircraft. And then again for the up and down movement, we are having the elevator. If it will go toward the upper side, again air will strike on that, or tail will go downward side, or our nose will go upside. Okay. Means our pilot will come toward the rear side, their joystick, or the aircraft will go. So these are the main component. This is the vertical stabilizer, and that is the rudder,
It is only for that you can say rolling movement. Movements, So right. these are different type component. Other also. So this is So we just want to have a glance at the cockpit also, because that was the major thing, no? Just we yes. want to have a glance to that also. Yes. You can see this is called handle. Actually, this is called the joystick. So this is the main part by which we are controlling that. If I am moving this handle toward the left hand and right hand side, it is moving aileron. You can see. You can see. If I am moving that is the aileron, or aileron as it is for the rolling movement. If I will move toward that on right hand side, so right hand side aileron will go down one side. That means it will go toward the right hand side. Like that, left hand side, it will move toward the left hand side. Again, if we are just moving toward the rear side or upside, it will directly attach with our elevator. So if I will pull that toward the upper side, our aircraft will go upside. That means elevator will go downward side and air will strike. Elevator go upside, air will strike, and tail will go downside or it will go upside. So this is then one more, that is called rudder paddle. If I will move that rudder paddle, it will directly attach with our rudder. In terms, it will move towards the left and right hand side rudder. It is normally controlled on the ground also by the rudder. All these are the main components which were operating into our aircraft. Yeah. And then other main gauge, fuel gauge, hydraulic gauge, Those are all oil the gauge, indicators. indicator. So, something mean कि by which always continuous appreciation or continuously he has to see pilot ki what is that pressure, fuel, oil. These are the main component into our cockpit. సో చూసారు కదండి, సార్ మాటల్లోనే విన్నాము అసలు వర్టికల్ ఏంటి, అసలు ప్రెషర్స్ ఏంటి, ఎన్ని డిగ్రీస్ వెళ్తాయి, ఎటు మూవ్ అవుతే ఏ మూమెంట్ ఉంటుంది ఫ్లైట్ ది, అండ్ మోర్ ఓవర్ కాక్పిట్ గురించి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా క్లియర్ గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. Thank you. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.